ya bar gashin wani saboda ya bukace shi daga lokacin hajji kuma ya nemi wannan gashin. Mace wasu malumma sun nuna in dai kiso ta yi kowane bakin kiso ta yanka wani abu kankani kaman iyakan hankefa na annu haka, in kuma gashin ta gaban ta gama shi duka karkashin ta yanka kankani aka ta sa kuma cikin mayafin za ta yanka. Wannan ta kare umura kamar da muka yi bayani. Lokacin za ta koma hotelinta mazauninta ta je giran hajji. Lokacin ta raba tsakanin hajji da umura da hutu nami ta yi kowane shagali na halali, sa kaya, sa tulare, shevin, taba mace, komi dai ya yi inda halalin shi ne. Har lokacin da to inda muka kai shine rana na 8 shine on the 8th Zulhijja. Lokacin za a je a yi aikin hajji. Wannan ranar da za a je a yi aikin hajji, kowane alhaji da ajiya za su kuma sake daukan niyya cikin hotelinsu. Izan namiji ne in yayi wankan salki in ya kare tun bai saka kayan ba, ya sa wani abu kadan na tulare cikin jikinsa ko amatansa, saboda cikin mutane muke ba riga, kada sentin ke dame wani. Amma dai mutum ya rige dibiya riga, in ya dibiya wannan ihrami zani fari-farin, to tulare bai zuwa wurin sam. Jama'a na gaya muku, zan maimaita muku, kuskuren da mutum zai yi cikin aikin hajji na wajibi, abin da ke kanka na sorry na Allah na yi laifi ya fi mini, kamar mu ce in sallah ne mun yi kabili mu yi badi, ke kabilinka da badinka shine ka yanka rago. Ka yanka rago nawa? Ka mai da hankali, ba sa ihrami ya sa fulla, ba sa ihrami ya sa tulare, ko ka tun da dai ihramin na kayan tun da dai bayyan sa tulare kai, tun da dai bayyan sa perfume kai, inda haka ba kamin sa barin zuba mai tulare ka dai shi ba taba mai tulare sam. She san yake ranar 8 cikin hotel Makka, she ayi niyya a daukin mace ta sa kowane kaya, muna maimaitawa, mace ta sa kowane kaya, in fari ne, in baki ne, in dunkin gana ne, zani ne, komi farin ba dole ban, amma ba haramun ban. In ma an sa, kada na mace ta sa abin da za yi ta gani cikin min ghairi zinatin wala tabarruji, kada ta sa abin da za yi ta gani cikin abin da ta sa kaya amma na gani in sarkata ya kana, wala zina, kuma kayan kada ado yayi mai yawa ta sa. Maza kuma su sa farfari, kamar da malama ta faɗi muna, mazan sun sa wannan farfari ba supporter ba singlet. She su yi niyyan wurin shi ne mi labbaik Allahumma hajja, na amsa kiranka ya kai Allah zan yi hajji. Shikenan motoci sun zo su doki alazai su kai su zuwa ga filin Mina inda aka kafa tanti, wurin futawa. Yanzu Allah ya sa an gyara wurin, akwai da feru, akwai komai wurin alazai da su je su sauna. Wannan rana na on the 8th kenan, rana na 8 suna wurin filin Mina. In sun kai Mina lokacin na rana ya fito kenan, gare waye sun kai Mina lokacin nan, cikin wannan Mina in ya kai sallah azafar, she a kira sallah, she a yi raka biyu, an yafe muku biyu. Lasarin ya kai a kira sallah a yi raka biyu, an yafe muku biyu. Magribin ya kai a kira sallah a yi uku, don baya rage sallah uku. Lishe ke a yi biyu, an yafe muku biyu. A yi kwana, ana giran washe gari ranar 9, ana giran washe gari ranar 9, a je Arafa, a je hajji. Bari faɗi aka na je hajji, saboda jama'a alhajju Arafa, hajji shine Arafa. Matukan dai ko me ya same ka ko me ya same ki, she baki yakin kai filin Arafa ba. Ina tuna wani shekaran da wa'esu alazai suka yi sauri wai da su Jidda su yi sai su zo, in me ya faru musu ka bace daga Jidda, wallahi ba su samu Arafa ba. To kaga wadanga wallahi ba su da hajji, ba su da hajji, ba gadama cikin wanda bai sai Arafa ba bai da hajji. Yasa rana na 18 nan da aka yi kwana an tashi da safe 9, in an yi sallah asuba raka biyu, lokacin na rana zai soma fitowa, shi a fara fita za a je Arafa. Inda aka aje mutane
in yana da nisa da arafa mota za a dauki da basis ana kai mutane filin arafa waye suna tafiya da su arafa. In an je an gaggamu filin arafa shine ranan hajji. Wannan rana ne mutanen Ghana, wannan rana ne mutanen Ghana wanda ba su samu sun je hajji ba in suna gida su yi azumi, saboda wannan rana iso zukatanmu da zukatansu ya hadu, suna wurin suna ganawa da Allah, muna gida mun yi azumi muna ganawa da Allah, muna tuna da su. In Allah ya yafe musu laifinsu duka, she Allah ya yafe muna laifin shekaran da ya wuce. Ya ku bayin Allah, filin arafa me ake yi? In an kai filin arafa za a ci gaba da bautan ubangijinmu Allah, zikiri ne da addu'a da yabo da daukaka ubangijinmu Allah ake yi. Filin arafa ana son koya mutum kake ka kaskatar da kanka, ka humble kanka, koya kike ki ba kowa bane, kuma kin san ki ba kowa bane. Jama'a, taruwan da ake yin arafa muna fadi kowane shekara, ba wani taruwan da za a yi cikin duniya komin taruwan ya kai arafa, kuma America kowa fadi sun gani ba wani stadium buga ball, ba wani taron politician, ba wani taro dai yanzu haka cikin duniya da ake yi a yi a tara jama'a wuri guda kaman arafa, ba shi nan har yau, kuma ba kara tara mutane haka kuma she kiyama. Yanda da mu sai filin kiyama haka nan ne arafa, ga baki ga fari ga talaka ga dogo ga guntu ga kowa wurin duniya, kowa na da mutum wurin. Ana kiran Allah ana kuka ranan da ubangijinmu Allah zai yi proud da halittar na yayi, lokacin ne yake gaya wa mala'iku, ba shawara yake yi da su ba, inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni zan zo da wa'anda su mamaye juna. Ina wazi yau in dai na girma ko na bar duniya ba ni wani yayi wazi, in ba malamai sha wani ya host, wani ya zo representing ta khalifa, an ci gadon juna. Suka ce atajalu fiha man yufsidu fiha, zaka zo da wa'anda su yi barna su kashe juna. Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun, na san abin da ba ku sani ba. Allah ya shaida ma mala'iku wayan ga mutanen da ke sai filin arafan ga duka kan tudu kasa koyina suna sayin ga duniya duka, kowane gargama da Ghana, me suke neman suka bar garin su me nisa suka zo nan menene? Kuma Allah na tambayan kuma ya sani. She mala'iku su ce wa ubangiji, ya kai Allah, wa'yanga bayinka ne da suka bar garinsu mai nisa da iyalansu da arzikinsu, suka zo su nemi gafaranka da yaddanka da aljannanka. Allah ya ce to mala'iku ku shaida mani, ina shaida muku dukkansu na yafe musu wanga fili. Wannan ranar nan ana son addu'a mutum zai ta yi, in ya kai lokacin azafar, she a hada azafar da lasar a gama yi. An gama azafar raka biyu, in an kira sallah guda sha yi a tada ikama a yi azafar, ana sallama no sha tashi kuma gaba daya a tada ikama a yi lasar tun lokacin shi bai kai ba, jamu takdim kenan. Isa an gama azafar lasar cikin lokacin azafar kuma biyu wan biyu a yi sallama, a yi ikama sabo wan biyu a yi sallama, kira sallah guda ikama biyu, to lokacin an shiga cikin addu'a kenan. Har dai alhaji da ajiya kun so magani alama kaman magrib na shigowa, saboda Allah wurin za ku ci riba, don arzikin da yaka bata yaka jin ga duka shine arafa, saboda arafan. Ajiyoyin mu ina ba ku shawara, domin tantin nan canopy naka aje na arafa ma an aje ma mata wurin su na Ghana, maza wurin su na Ghana, na kowa, saboda Allah a rage fira, a rage fira, belle firan duniyanci, hankali ya koma zuwa ga ubangiji. Mutane dewa ke neman wannan hanya ba su samu ba. Allah ya sauwaka miki kika kai wurin, ba ki kara samun irin wannan rana kuma. Ki kokarta, samari ka kai kokari ka daina firan duniya, waye win Champions League ba ruwanka, me ke tafiya politics in Ghana ba ruwanka, batun business kin nan container ya cire duka cikin hankalinki, koma da hankalinki kiyama, saboda wannan sayuwa irin sayuwan kiyama no kenan. Ki shiga cikin roƙon Allah, ki kema Allah kuka da awaye, ki gaya wa Allah abin da ke damunki, amma ku nemi kiyama fi duniya, ku nemi kiyama fi duniya.
yace u'tiya li'ubbad akthar mimma u'tiya sa'ilin, wanda ya shagaltar da kanshi da bauta in kan biya mai bukatan shefi mai roka na bai bauta. Wannan rana muna nasiha ga malumma, Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda ke jagoran alazai, suna kokari su jagoranci alazai, su kokarta suna kokari, amma wannan rana in an yi nasiha kadan, wa'azi kadan, in an yi addu'a kadan, a bar kowane alaji da aji ya kama bangaren shi, saboda mun je mun yi wani mun aikin mu ni ta shekaru da yawa, amma so da yawa suka ga malami guda ya yi wa'azi kamar awa guda da rabi, ya kare ya kuma tara su ya addu'a mannin gana amsawa har a ce ku wuce, me shi bai samu fadi ma Allah abin da shi yake so ba. Problemin ka daban, problemin ajiyan daban. Ba haramun bane malami yayi wazi, muna yi. Ba haramun bane ayi addu'a tare magana da sauran, muna yi. Amma a bar kowai addu'an shi kuma daga hannu a wuskance kibila ana addu'a. Malama kin san kama akwai wani tudu kan filin Arafa, Jabalu Arafa, wannan tudun nan na sai samani mutanenmu na girgije su hau su tabawan shi ba shi cikin hajji, hawa wurin nan ba shi cikin hajji, koyi na mutum ka saya Arafa ne ji annabi Muhammad. In an fita Arafa lokacin da rana kamar zai fado, to wannan lokaci sofofin da ke tsakaninmu da marasa lafiya ana son sunna ajibodi na kokarin Allah ya saka musu da alkhairi, suna kawo bas a tun fara wucewa da su. Malama kin san me yasa? Saboda in an yi jinkiri, in dai magribi ya shiga baka tun bar filin nan ba ko ke ni president a kawo lori mai kyau da convoy da moto police ba kai ka wuce, saboda anya ya choke don mutane sun tere anya, lori bai move yasa sofofi na wuce da sauri, masu karfi suna tafiya. Na za a je Muzdalifa, fa idha afattu min Arafat, in an fito Arafa ayi ma Allah zikiri lokacin ke da ban shahawa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. أنا كبر اللفتنات، أنا ذكري زاجي عرف زاجي مزدلفة، ما أنا زاجي إن زاي كوانا كسا إن كي ورين daga Muzdalifa na cikin mana marance Arafan kenan ko marance Arafa. Ai mu yi azafar da lasar lokacin azafar, ba mu yi wani sallah kuma ba. Za a je Muzdalifa a je a yi magrib da lishe. To malaman na gaya miki mu masu lafiyan jiki, samaru na young guys wanda muke jagoran mutane mu kai da flagin gane sama, malama mu yi tafiya mun kai wurin kamar wani lokaci 11:30 wani lokaci 12:30 na dare. Ba karami aiki bane. Mutum ya yi tafiya zama ya futa, ya tafiya zama ya futa. Larabawa na baka ruwa ka sha kamar inda ake marathon ni. In kake inda ka samu duka kai kwana, ba kudin ka ba wallahi. Kai kwana. To lokacin kai magribi da lisha. Kai magrib raka 3, kai lisha raka 2, she ka kwanta. In ka kwanta kasa wuri, kana gidan gari ya waye, da gari ya waye an taye ka kai sallah asuba. Kana sallah asuba kana karewa, ka daga hannu ka roki Allah, ka roki Allah, ka yi ma Allah kuka. Wurin Muzdalifa nan no wurin ake sintan dushi, wallahi wani ajiye da alajin da ya doki dushi tun gane ke shirime na ji wani sai wani dushi wani azo na sai musu dushi shirime. Wannan bari wahala. Kin ga filin Muzdalifa nan no dusi muke dauka, kaga wani ya buga kasa, dusin ya wawase, ana sinta wani kuma jama'a malamin bari mu karatu yi clear. Dusin nan komin girman shi ya san annu, ai annu na da Ibrahim ya san annu babban ga, ban sa ke cikin English ba, shi ni tam babban ga wanda muke thumbprint da shi na voting babban ga, kada dushin nan ya fi bakin shi haka in ya wuce wurin kefar haka, komin girman dushi in ya girma fa ke ga, amma ba ka ba dusin ma yayi haka. Kari ka dusin cikin hannunka ko guda 5 ka dunkula ka ba gani, kaka sa shakkenci cikin bauta mana. Wani mini shetanin nan a bari wannan bauta muke yi. Shi sa jama'a wurin da sinta dusin nan ya za sinta shi, kin sinta 7 malamai i calculation ki basu, farko ranar 7 zaki jefa,
she rana na biyu 777 gida uku isa 7 ranar farko rana biyu 21 rana uku nawa ranar farko 7 kaji da ki jifa she rana na biyu 21 don 777 isa ga 21 ga 7 28 she na wanda 12 ma shi ma 21 don shi ma 777 she za 21 biyu da 7 ya yi 49 kika samu kama in kin samu kama 100 doki kin san me yasa saboda ya yi na wani ya bace ki bashi cikin filin jifa ya yi na wani ya bace ki bata ya yi kuma ki je ki jefa ma wanda bata ya taje sofofin nan kiya ki je ki jefa mata ana yin haka isa ka sinta ka muna sintan mu sa cikin roba irin roba haka ga roban ruwa ko roban fiye wata a sa cikin wani roba haka a rika in an tashi wannan Muzdalifa da safe na zaje rana na 10 kenan ranan 10 kenan ko za a je jifan shetan in an je jifan shetan wannan rana za a je fi babban kawai ne wanda ke wuskanta ta makkan nan dama ba bude muku wan belle ku yi zukanci ku yi min gafara ba bude muku wan belle ku yi kuskure shi kadira bude muku don an yi kuskure shi kadira a jefa an kulle nan isa an jajefe shi malaman za a jefa ki yi kokari inda kike sai duka da ki make sure ya shiga cikin kanshin nan ya taba wannan bangon ne aka yi shi babba shi yasa an ake jefa wani Allahu akbar shi ki cire yana kamar yana cikin nuna kan ga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu kaman ba Allahu akbar ka sai kai maganganu ana bi continue juna kuma ya ta buga bi ya buga bai dai shiga cikin dai ya ka wulga sai dai taba kan wani bai shiga ba kaman bai ba ruwanki wa ke dai wulga dai 7 nan no kake kara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in naki ya bace kin samu wani kasa wurin doki jefa dai 7 farko in kin jefa kin kare an fito Arafa an je Muzdalifa an je jifan farko malama ana fito jifan farko she Alhaji da ajiya su me she mi ayi aski farko gaba daya kaga yan baba sun cika wurin mata dai ba ku cire mayafin ko mata cikin mayafin nan no kama ku yan gana kin cire min na cire miki ko mata zalla cikin mayafin ba gani amma maza an jami wurin annabi ya ce kaya kai baba ko sakora shi ce wal halku afdal sakora yayi best sakora yayi best ka cire gashinka in ka domin cire gashin nan dole ni ba sai yara su tare yi ba cire gashin nan dole ni ka cire wannan gashi in an cire gashi an kare ko kun an rage gashi mata kenan ko bayan an gama wannan shi a biya kudin yanka yasa ga an yi jifa ranan ko an yi jifa aikin ranar 10 kenan an yi jifa an yi haski an yanka in ka biya kudin ba ruwanka da rago kuma kudin da ka biya ma mai gaskiya waye suna karban kudin ba su yanka wallahi wani suna karban waye su masu gaskiya ne wasu agent masu gaskiya ne waye su kuma na gaggama kudi alazai ba su yanka amma ba ruwanka ya yanka bai yanka ba ruwanka shi da ka biya kudin yankanka in ka biya kudin yankan lokacin abin da zai saura hajjin ka ya cika shine tawafil ifada na zai magana bayan malama ta je ta zo amma wannan inda na sayan nan na saya inda ke nuna kaman in kai jifan ka kare kai aski kai yankan ba she ka je kai tawafin hajji ba don ka fito Arafa ka je Muzdalifa ka je kai jifa a ko gajiya wani ya wuce da wani baban mu gudan da nake duban baban nan wasu na so su je su yi tawafil ifada gaba dai no su komo wannan ni best wannan annabi kamin su je su yi suma baban yayi suma ka hanya an gaji komo kai jifa ka biya yanka kai aski komo mina dama wurin jifa cikin mina ne malama wurin jifa cikin mina ne yasa kai jifa komo gida ki zo ki fidda wannan farin kayan ka namiji ki ba ki sake kayan ki lokacin ki firi ki tahallul kenan ki firi ki komi banda mace don baki tawafil ifada ba tukun kaya kai komi namiji banda matanka mace ki komi banda mijin ke taba ki domin saura miki tawafin hajji kina futawa tukun to tawafin hajjin nan an ya komo mina zuwa futa in kin je kin komo she mu duba bayan wannan yanzu tawafin hajji da jifan sauran da ya saura ya damu yi alhamdulillah kusa na manta ma kamar ya ce shigo cikin na ta follow Firomala. Okay, so our cherished viewers, we are still on Hajj. Alhamdulillah, now Malam says we are now into the Hajj. The first part was Umrah. So as we all know, we said on the 8th of Zulhijjah,
as you are in your hotels, you have to go and shower, perform the ritual, but then make an intention by saying labbaik Allahumma hajjan. Malam says for the ihram, once you put it on, you can't use any spray or perfume on it. So you can do that on your body before taking on the ihram. Then we will all be conveyed to the Hajj ground. As the pilgrims will be taken to Mina. So at Mina, that's where they will observe Zuhur, Asr, Maghrib, and Isha. For Zuhur, it will be 2 units of prayer. Same applies to Asr. For Maghrib, the 3 units. Then when it's time for Isha too, we observe 2 units of prayers. We would sleep at the Mina ground, okay? So the Hujjaj or the pilgrims will sleep over till the next day, which is the 9th of Zulhijjah. That's the Arafah day. A Malam quoted a hadith that says, Al-Hajju Arafah. For one to have Hajj, it means they should be on the Arafah ground on the 9th of Zulhijjah. So assuming you went for Hajj, then you go do your own thing, then you miss that standing, then know for sure that you have no Hajj for that particular year, because Al-Hajju Arafah. So on the 9th of Zulhijjah, all the Hujjaj would head towards the ground. What do we do when we get there? Madam says it's all supplication, making dua, crying to Allah for all your needs, but let's limit praying for worldly things. Madam quoted as saying that one that worships is like they get their prayers answered, and that one that requests, oh Allah, I want this, I want that. So let's try to engage more in worship, asking of the hereafter rather than focusing on worldly things. Then Malam quoted a verse that when Allah Azza wa Jalla intended to create humans, he told the angels, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, I want to leave behind inheritance. And Malam mentioned, for instance, if Malam is not here today, someone will be here to preach to us. If I'm not here today, someone will be here to host this program. Then the angels were like, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Will you put in people who will come and cause corruption and confusion on earth? So on this day, and Allah told them, Inni a'lamu ma la ta'lamun, I have knowledge of what you know not. So on this day, when all the Hujjaj come out praying and calling to Allah, making of dua, then Allah asks the angels, why are these people here? Assuming, and he knows why we are here. Then they'll be like, Allah, they are here praying, asking for your forgiveness and your mercy. Then Allah will be like, okay, tell them that they have been forgiven. And Malam says, this is the greatest of all days. There is no gathering that will ever happen anywhere in the world as compared to the one on Arafah Day. And we would have a similar gathering only when Judgment Day comes. So it's not a small gathering. Then when it's almost time for Maghrib, Malam says that's the best of all times. For all the monies you put in traveling, that's when you are going to what benefit, because we know Arafat Day is a great day. So the Hujjaj would all be what conveyed either with buses or they walk on foot to Muzdalifah. So when they get to Muzdalifah, that's where they are going to pray Maghrib and Isha. So on the Arafat ground, you are going to pray on the 9th, praise Zuhur and Asr combined. When the call for prayer is done, after Zuhur, when the Salam is said, another Ikama is said, then Asr is observed. So when it's almost time for Maghrib, all the Hujjah, those that walk on foot, those that board buses, will all move to Muzdalifah. When they get there, that's where they are going to observe Maghrib and Isha prayer. So they sleep over, waiting for the next day, which is the 10th, so that they can head to where they are going to stone Shaitan. Okay, so Malam says the stones are picked at Muzdalifah. Let's please not carry stones from our countries, or maybe a special stone being sold out for stoning of death. Malam says no, there is no joke in the matters of religion. So let's be serious. Let's pick stones. It can be as big as your thumb. Okay, the tip of a thumb. It shouldn't be very big. So for all, we will need 49 stones for the stoning. But on the 10th, the first stone is going to be just 7 stones we would need. But Malam says, even though the total number is 49, you can pick like 100. In case someone missed their target or dropped theirs, you can help them with some stones. So the next day, after, that's the 10th of Zulhijjah, after the dawn prayer, pray to Allah Azza wa Jalla for all that you need. When it's almost daybreak, then we now set off to go and do the first stoning. You would see people heading towards there. Or the pillar you will be stoned will be the only pillar opened on that particular day. So you don't even say, oh, I mistakenly didn't stone the right pillar.
So we do that 7 by saying Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, only Allahu Akbar, then we stone. It has to fall in the big place or the bowl over there, something that looks like a bowl. It should fall in there. So when you hit Allahu Akbar, then you throw it there. But in case you are not sure, or maybe if one falls, then that's why you have to pick a lot. So in case you miss it, you have others to replace. So 7 for the first day. So after that, you now go to cut down your hair. For the men, it's preferred that you now cut it off. Initially, we shaved. You can either shave or cut for men, but it's preferred that you now do sakura. For the women, as usual, you just put your hand inside your veil and take a portion of the hair, or a sister can help you with that. Afterwards, you now pay your money to a trustworthy person for slaughtering. But it's not of concern to whether they use their money to do the slaughtering or not, because you can't follow them or you can't tell. But just make sure you pay to a trustworthy person, so that your money would be used for slaughtering. Afterwards, you can now go back to your tent in Mina and have your rest. We will go back to Malam so that we continue. In case we've made mistakes, Malam is here so that he corrects it. Don't forget, we are live on Facebook and YouTube. We can push your questions through there. Don't forget to share as well. Now, Malam yanzu da mun kai wurin an jifa an rage gashi ko an sakoran an ba da kudin yanka. Malam ka ce mun koma me na mu je mu futa kuwa. Bayan kamar da muka yi magana mun ce wanda yayi jifa kari yayi jifa wai abin ya buga wani kamar ya shiga wannan ba business kamar ke dan kai jifan kai jifa. Okay, shi yasa bayan mun koma mun yi haski mun yi yanka mun biya kudin yanka mun komo inda akwai yayu ka je ta yi tawafi don sauran tawafin hajji tawafin hajji an da tawafin ifada. To bayan wannan idan da mu je mu yi tawafin ifada da ake ce tawafin ifada shine tawafin hajji. To wannan tawafin nan yana da kyau idan mutum na da lafiya ya je wannan rana amma dai bai ya je yi wannan rana. Abin da muke so a sani ne ba dole bane wannan rana cincina me she ce ya je ya yi ka komo da aji na ni na da yawa duka na yi jifa na yi haski na biya yankan na zuwa gida zon cire kayan sa normal kaya shan futa so da yawa ma she ni na koma makka tu she dana da jama'a na zan kai su ne. To she sa bayan wannan in me shi iya komo ne yazo ya huta saura mishi tawafin hajji in cikin minan nan in washe gari ya yi rana na 11 yake nan ya je ya yi wannan tawafi da safa da marwa, ya je wannan tawafin shi da safa da marwan shi. To lokacin ya isar da yami in yayi wannan tawafi ya kare ko da cikin rigan gida kenan lokacin hajji ya sauka kan shi ya kare. Amma an bai yi ba ya yi gira rana na 10 na suka je suka yi wannan jifan nan mu gane nan ga ranar idi kenan. Wannan rana na ce malama na tambaye question ina jira a gan watan ina jiran ni da an gan watan arafa no na zo kan Facebook. Allah ina son tambaye question in aka ce muna yau zulhijja an gan wata ni na zo kan Facebook ina son tambaye mutane question wayanda suka nuna kiyayya da damuwa game da ganin watan Saudiya azumi. Mutane biyu ne ana ya azumi da ganin watan wani gari ko garinka wannan daban, amma wayansu sun nuna damuwa na kiyayya ba wayanda suka yi ilimi kai nake magana ba, yan kiyayya me yasa Saudiya to ba mu yi. To ina son tambaye sun gangan watan Zulhijja su kiya ba su yin su kawo watan su eso mu duba kaman wannan da su idi. Ka taba ga gada mai idi jama'a ana addini kuma ana zuba kudi cikin addini. Mu bi inda Allah ya ce mu bi. Shi yasa wannan ranar su suke wannan jifan na mu idi mu kenan duniya duka ba ga dama wannan rana bayan on the 10th na saura muna jifan mu biyu, saura muna on the 11th da on the 12th rana 11 da 12 da mu je mu yi jifan sauran. Malaman gari ya waye kuma yanzu muna ibada muna cin muna sha muna sallah. In gari ya waye sai mu kuma je wurin jifan nan da mu je mu yi jifa na biyu ranar 11 kenan kan mun ci sallah gane wasu gari kenan suna jifa
yasa aka ce miki layya rana nawa ne ayyamu tashrik layya rana uku ne wannan rana malama ki manta ba ki san mu ma in muka yi azafar na mu yi kabbara muka yi lasar mu yi kabbara muka yi magrib mu yi kabbara layya kwana uku nan kenan kwanan jifan kenan sun je su yi jifa wannan ranar yan je yi jifa na biyu an jifa inda aka fara rana na goma nan shine babba sannan na sake da karami kuma haka nan karami ne yasa an soma da karamin ne ba soma da babban yasa an soma da karamin na an jefi shi ma 7 Allahu akbar wai suna ce bismillah Allahu akbar ba laifi amma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in wata sofuwan na bata ya taje ko wani mai ciwo ta gaya miki malam yankurin kaje banya in ma na ajiya diza bata ya taje kai mata kai ma baba na yi masu duka na yi musu domin su koma da ko nisa shi yasa in na jefe 7 nan in na kare shan je sakiyan kuma shan jefe shi manawa 7 wanda ya jefe karamin 7 na sakiyan 7 ya sai gefe bayan kai kare jefe biyu ka sai kaga je wurin na uku shi ka daga hannu ka face kibila ka ya addu'a ka ya addu'a ka ya addu'a ka ya alazai ku ya addu'a alazai ku yi addu'an lafiya ku yi addu'an aljanna ku yi addu'an kwanciya cikin kabari ku yi addu'a ma mamata ku yi addu'a ma gana muna cikin election ya mu samu kwanciyar hankali ku yi addu'a ma mazan ku miji na damu na Allah shiryar da miji na ka bani Allah miji na Allah mata na bani problem Allah gyara mata na ka bani Allah diyana na kowai ya addu'a malaman ka jefe na farko da na biyu shi kai mi ka sai gefe kai mi ka yi addu'a kamin ka je wurin babban nan kenan kai ka je wurin babban kuma ka yi mi ka jefe shi ma guda 7 7 in ka kare wurin babban ba sai ya yi addu'a shi ka kama anya ka wuco yasa ranar na 11 kenan ko ranar 12 kuma she ka koma kuma the same thing ka je ka yi jifa irin da kai ranar 11 nan ga 7 ka sai ka yi addu'a she ka yi na babban kuma wani addu'a she ka wuco to in kana barin wurin na ranar 12 nan kana barin wurin in dai niyan ka ni ta'jil ka yi gaggawa ka bar gari ka bari mina to ka yi ka bar mina tun magribe shiga ba kai wasa magribe kama ka cikin mina wallahi baka kafta kuma dole ka zama kai jifa faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alai wanda yayi jinkiri 2 days ya bari mina bai laifi ba amma wanda ya gira magribe kama shi dole ya gira ta yadda shi yasa wannan 2 days mun yi jifan nan kana komowa ka tattara naka da naka cikin mina kai mi ka bari ka koma makka hotelinka to in ka koma hotelinka in ka futa wannan sauran maka bashi in baka yi tawafil ifada sauran maka bashi sauran tawafin hajjinka in ka samu group ka dan da su rake ka sheka je ka yi ka je ka yi tawafin hajji ka yi tawafin hajji nace waye suna zuwa ranar jifa no akwai wahala malama akwai tashi hankali malama akwai gajiya malama man sun yi kokari amma akwai wahala don wannan ranar kowane gari na so ya yi an cika ni fusu ba wuri yasa kaya ka futa ka gidan ka koma makka ba laifi ka je ka yi tawafin hajji da safa da marwa malaman ka dawo gida wannan to ka gama aikin hajji full batun wani tulari batun wani matan kan da kake ta kuka je tari komi kaya kai akwai watan da aka kai ta daga hajji she mijinta na so ya taba ta bayan gama komi wai mijinta ya ji tsoron Allah kasa mai salki ne shaka tambaye kan larabawan da ke yawo na yaran larabawan sun fito bisa suka fadi cika dare ne wannan lokacin ta yi firi kenan yanzu me zai so raskani mu da hajji malama abin da zai so shine muna gidan ranar da za a gaya muna kamar yau kin bar garin ga to lokacin ya so miki tawafin babayi tawafin bankwana muna ce tawafil wada zaki je ki makaba sallama lallaba ku ga moshe kiyama to wannan rana in an ce kun tashi yau jumma ko kun tashi gobe marance to sheki gida gobe da safe sheki je ki bayan sallah so sheki je ki tawafin babayinki in ka fito maka yi ka zo ya kare kina gidan marance ku zo gana to wannan tawafin babayin nan in ya dace zaki yi tawafin bankwana kuma ga haila ya sauko to wannan an yafe miki ki yake wuce ki bar wannan tawafi ba laifi amma in dai tawafin hajji ne zaki bar gari hailan bai guje ba kuma dole ki bar gari to lokacin an yafe miki ki sa pad ki je ki tawafi da shi saboda wannan tawafin hajji ne in ba da shi ba hajji bai cika ba to da wan muka ce mun yi bayani hajji mun kare abin da dan karkare da shi ne alazai mu she mu ce muku labbaik allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. من أروك علي كربا مكو حجنكو إيافي مكو ليفينكو إساكو سكين على زن كياما. Ama ki kuskure guda da yake ce kaman shemu fita Muzdalifa mu je mi suka ce a ba ni cikin ya baki mamaki haji na rabon mamaki domin haji board tikitin su bai cika ba ya baki ma sauran 2 days wani ya call mu kan stage ce ya keke haji insha Allah insha Allah. Okay, so back to our discussion. Even though our time is fast running out, so we've done the first stoning on the 10th. So the next day, 11th, we have to go for another stoning. So Malam says on the 11th, we start from the small pillar. Okay, on the 10th, we did for only the big pillar, then we went back to our tent. So on the 11th, we will start with the first pillar, where we will say Allahu Akbar and stone it for 7 times. Then the middle one, Allahu Akbar for 7 times. Afterwards, you have to stand aside and pray. Malam says, our pilgrims, please pray, be prayerful. Pray to Allah, pray very well before moving to the big pillar and stone it for 7. Then afterwards, there is no any prayer. You move back to where you are. Then the next day, on the 12th, we go for another stoning again, starting from the small one, Allahu Akbar, then 7. We move to the middle one, same, stand aside and pray. We then move towards the final pillar. Malam says on this 10th, we all know that for the big Salah or Eid al-Adha, we say it takes 3 days to celebrate. So on this 10th, whilst our Hujjaj or the pilgrims are stoning, we are here having our Eid. Okay, then on the 11th, now we let's not forget, we fast on the 9th. Those of us at home who have not been to Mecca, we fast on the 9th. Then on the 10th, whilst they are doing the stoning, the first stoning, we are here having our Eid. Then on the 11th, they go stoning again in that same, the small pillar first, second, first, next, then they now stand aside to pray and call unto Allah before moving to the final pillar, then move to their tent. Then on the 12th, they do same, they go to the small pillar and stone it for 7 times, Allahu Akbar, then they do. Then the second, then stand aside and pray, then to the last pillar, afterwards you leave. Malam says, make sure Maghrib doesn't catch you whilst you are there. When you are done on the 12th, okay, pack your luggage and everything belonging to you and move back to your hotel in Makkah. If it happens, I've already not done, we say some people on the 10th, when they are done stoning, cutting parts of their hair and paying for their slaughtering, they move ahead to do tawaf al-ifada, that's the tawaf for Hajj, okay? But it's very tiring, it's stressful, because everyone would want to do theirs on that day. So if you happen not to have done yours on the 10th, on the 12th, after the final stoning, pack all your luggage and move back to your hotel in Makkah. Then you can now go and do your tawaf al-ifada, that's tawaf for Hajj. Then go and do the sa'i, then come back to your hotel. Malam says, as at this point, it's like you and Hajj, everything that has to do with Hajj, it's done. So if maybe you went there with your wife, you want to be intimate, it's okay. Perfumes, you can put them on. If you want to cut your hair or braid, it's fine to do all this now. So all you'll be waiting for is the day you'll be told that, hey, tomorrow we are leaving back to our country. Then you have to prepare and go and do Tawaf al-Wada. That's the farewell tawaf, to say bye-bye to Kaaba. Maybe we might not meet again until what? Judgment Day. I don't know if I've said it all. So basically, that is it for Hajj. Then for women, assuming a woman sees her menses whilst awaiting for the farewell tawaf, maybe she waited till the last day, the blood didn't cease flowing, she has been forgiven. But for the tawaf of Hajj, tawaf al-ifada, maybe she has waited, the blood didn't cease for her to go and perform it. Malam says she has been allowed to use pad so that she can do that, because it's a part of the rituals in Hajj which can't be left out. But for the farewell tawaf, if it doesn't stop flowing, she can go home without performing that. But that of Hajj, she can put on her pad, then go ahead to perform. I think on this note, we want to open our phone lines so that our callers can start coming in.
Please, you can reach us on 0553 683 010. 055 683 010. Yeah, what this I would down she go. Yeah, you catch it even now. I am Korea. Aha, back a bam, Jinjuna. Salaam alaikum. Musa call. Hello. I need 5 minutes. I need 5 minutes. Salaam alaikum. Na mi magana yanzu. Salaam alaikum. Ina min mun rasa ta kamar da muka gabatar a yan kurin baka ba mu jin ku. Assalamu alaikum. Hello. Yan kuri kashe TV nan. Kashe ko ki rage ya kuri iso mu je ki. Ina min mun rasa ta ku. Jama'a tun last week mun ce line mu na da kyau kuni. Na'am. Wanda ya rige call ya kashe TV ya rage volume. Na'am. She mu yi magana da shi line na da clear na muna jin ku fa amma kuna son ku je cikin TV. Malama tambayan na aka yi mini daga filin haji yanzu haka kamin mu shigo studio nake gaya miki ajiyoyin da suka call waya abin da suke shawara wa an ce kamar da muka fari ba dole ban su sa fari su sa fari su sa baki su sa dunkin kayan gida malama amma a daina sa kayan abaici na samu labari wani yayi ya fito ko wani yayi ni ban sani ba na alazai abaici mutum ya fito hajji mutum ya fito bauta allo yanzu da mishi yayin abaici kuma a za tara mutane ana ma wa'esu siya wallahi ku ji tsoro Allah hajji ya wuce wuri hajji bauta ne kaka bata wanga kudi ka zo kana wahala kuma kana bata niyanka shi yasa suna ta mai wai an ce filin arafa dai ko da su yi sa kowane kaya ba su da ihrami sun yarda amma wai filin arafa fi su sa fari a'a ba gaske bane ku ya ku sa fari ku ya ku sa baki amma ba kamar tun da zama rana arafa dai dole sai fari a'a batun maza ni fari ku ya ku sa kowane kaya in ma farin ku ya kusa okay mun gode ina ga bari dawo sakonnin mu nan wanga Ibrahim Richi we salamu alaikum, may Allah increase your knowledge and may Allah continue to bless Baina TV. And I mean last week he sent a question but due to time we couldn't answer him. Where Malam said when the men reach Safa and Marwa they should run or jog but women should walk. I'm a bit confused here because Nana Hajar during her time she ran, but why is it that women are not allowed to run? He need explanation. Amamuna da kira Malam. Assalamu alaikum. Na Malam a ci gaba. Dangane game da batun bauta. Muna da ibadatin ma'qulatul ma'ana ko ghairi ma'qulatul ma'ana. Ka gani bauta muke yi yanda annabi yayi ajiye mana kenan. Amma batun gudu ka gani isa ka ce mu kamu sa supporter, kamu sa singlet, kamu sa fulle, kamu sa komi karkashin mu. Amma duk da funtu mu yi gudu. Malama yayi very important ban ba da wanga nasiya ba. Alazai sun iya dore ihram na yi kuskure ban kawo ihram na daure ba. Sun iya dore ihram. Don da yawan su wani abu kamar shekin kamar funtun shi ya fito. Amma mu duk da nan ce mu yi gudu saboda a kare funtun mace. Aka ta sa pant, ta sa blazer, ta sa kaya mai nauyi ta dibiya mayafi. Ka ta yi gudu saboda kare mata mutuncinta. Ana yin ne a tabbatar da sunna na annabi Ibrahim kan matan shi abin da ta yi. Yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani musammuri kamar na mace ta yi namiji ya yi trotis ko ya yi gudu ai ya kan lafiyar da ke jikin shi. Na mace wani sauri za ta yi dai cikin tafiyanta amma gudu na muke yin nan ba su yi haka addini ya aji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mun gode. Yankuri ina da tambaya. To mala yankuri muna jin ka. Okay. Ina na Basiru Mamu. To. Tambaya ne ina da niyyar yi aji shi saranga. Allah karba maka. Amma ina son a tambayi Alan. Ya yi wa bayan na yi umura da na tare ina giran je ina da baba ne da ya na yayi mai umura kuma mun da fasirar lafiya na yi da okay yin da gira inda ka sake kai neman je a aikin hajji. Wanga tambayan kanga yayi very 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 important saboda abin da ake yin kenan mutum ya je hajji yana son yayi umra in dai ka je kai umran hajjin ka tukuna cikin wannan umran kai ma babanka addu'a saboda lokacin ga inda kace kai wani umra ka kare kan umran na daga samu gashin hajji
okay malin ina da gaci da yawa na cire kadan addinin musulunci ba wasa ciki yasa in dai kai umuran hajjinka cikin umuran ka sa babanka addu'a in kai tafa da marwa ka sa babanka cikin addu'a amma in dai kai hajji ka kare kai komai she play bai tashi ba tukun kaman gani yansu muke dadewa mun so wurin te kaman maybe 3-4 ko dai to lokacin akwai gashi kuma kaya ka je kan mamacin ka umra amma cikin lokacin hajji ba daidai bane haramun ni amma ba daidai ban don mi ajiya ganiyan suna fitano yan Togo da Kuwait da America sun shigo yan America sun fitano yan Liberia da Sudan sun shigo an cika ka dame wani cikin ka zakin nafila ka sa cikin farilla kana damu mutane duk wanda aka yi crowd kuma akwai aiki gaban ka ya samu na nasiha kowa annabi ya bai mamata annabi da mamata ga Hamza bai mai bayi shi sa wanda ya je haji yayi umra na haji ya gira kar yayi wani tawafi ma wani gawa nasiha mu kenan kar yayi wani tawafi ma gawa sam ya gira in yayi haji ya kare shi akwai lokaci don ba su tashi ba lokaci domin turawan da laraban suna wuce da sauri to lokaci makka yayi firi to lokacin bai shi yayi so malam mun gode ga wani way Juma Karim, please my question is it good like how as Saudi men and women all gather around the Kaaba shin ya dace maza da mata duka ina son tabbatar ma me shi kaman yanda ya tambaya in da mu yi sallah duka muna face Kaaba ne in da mu yi sallah muna face Kaaba mu yi sallah amma wanda ke wurin Kaaba ya face round duka yasa da mazan da matan duka da muke zaune ina so yi mishi rasuwa da Allah rasuwa nake mata in Allah ya kai me shi wurin ya manta kaman namiji na kusa da shi kaman kiyama ne shi yasa wannan ba inda za a saya domin rawuni amma da yi sallah kaga mata na wuri sayar amma tawaf kowa ya bi kuma wallahi cikin iko Allah hankalinka bai zuwa wuri shi yasa wannan daidai domin in muna gida mu face Kaaba amma muna Kaaba nan na za mu face mu duka rawuni shi yasa muke shiga juna okay ina min Mujahid Muawiya shi dai mina mana sallama wai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina min muna da kira na'am assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan kuri sunan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya kuri magana muna lafiya lau. Lafiya lau. Na ji dadin program nan kwarai. Alhamdulillah. Ina so da gaskiya ina son sai haji amma ban da iko. Yasa ina so in gama malam ya taimake ni cikin addu'a ya so niyan ce. To muna addu'a ma kowani musulmi cikin rayuwan shi wanda bai samu hajji ba muna roƙo ubangijin mu Allah ya mai shi hajji da ki da wanda ba su taɓa roƙo kuma ina rokan jama'a masu ji na in Allah ya da in DC ya ba mu samu wani cikin bayyana nan ga ya ba mu tikiti mun kai malama Aisha hajji ba na san insha Allah ne ya wani ya ji murya na ya zo ya kai ta hajji saboda ta yi wazin hajji ta yi yawa ba ta yi hajji ba. Okay, so ga wanga way salamu alaikum Sheikh, what about those who go to hajj with gambling money with the intention that Allah is going to purify the gambling money into good deed? So wani ya caca ya samu kudi da tete da niyyar kamar Allah zai salkaka kudin. Abin da muke fadi ma kowani ne zai yi hajji ya je da kudi mai salki. Domin malumma duka sun gaya maka inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah salkakin sarki ne bai karban fashi abu mai kyau. Kaka je kana labbaik Allahumma labbaik sha ce la labbaik laka wala sa'adaik. Kai ba karbi naka ba kuma baka da dadin kai. Kaka ya kana. Kaka ya bin na ko shakka cikin. Wai su malumma suka ce ko da yayi hajjin da kudin haramu amma ba mu ba su karfi. Kaka je hajji da kudin haramu. Kaka gina masallaci da kudin haram kaka ciyar da manka da kudin haram. Okay. Ta, salamu alaikum. Ka bari ka ci kudin ka gana. Na'am, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mala yan kuri sunan. Sunana Idi ina kira. Okay, ta yan kuri magana. Shan shanan godi. Wanda fatawa da kafin da bakin Mala Abdulrazak da ke da kanki don ke Allah na ya tambaya ne kamar yadda maluma sun tafi mana annabi ya yi aji da ya ko biyu ne aka ce sun tafi maluma ce ya ce ya yi ma sauran sabon shi ma hajji waɗanda ba su samu zuwa mata she ina ji
malum na karfafawa kowa ya kamata kowa ya kokari ya fi maka inda da iko kuma yadda a cikin kuma na biyu wai akwai wasu ayyukan da bawa zai yi da yake samu kwatantin na rana hajji ina son sami malam gaskiya aka nan ne in kuma in aka nan ne da ake bi kowane Allah mutum ke struggle kowane anya shi ya bi hajji na gode kuma mun gode to ina mini kaman tambayan da yayi dangane ga kaunan kowane musulmi ne ya haji game da shi da kanshi kaunan kowane shi yasa in dai zamana kaman musulmi ya samu hanya ya haji alhamdulillah in dai akwai iko akwai hali amma sa'ilin nan yanzu hakan ga ayyukan da za mu yi mu samu kamar da muka ce wanda ya arafa an yafi mai laifin da ya wuce wanda ya sita shawa laifin na lasi da fesi ya wangan ga duka gaskiyan an ce ya samu lada kaman ba haji ba kaman ba haji bane wanga duka al'umma annabi an ba mu kofofi dole laifin kada ya yi shi mai duka hanyoyi na shiga aljanna amma wanga filani ya kamata mutum ka saukin kana da iko shi ya cika maganar shi da abin da nake so fadi wangan ga ya zama debate ya zama tashin hankali malama ya zama damuwa cikin system mu yanzu shine mi hanyar da wa'esu suka samu ya bude suke bin su je hajji shi ya zama damuwa kamar da ya cika maganin shi ya zungano wai sai me sa mutum ke force kan shi struggle ya je haji yana mari cikin bautan shi ne yana mari malama ka gani mutane musu fahimci addinin musulunci kawai lokaci kaka doki emotional ka ce ko cikin english kamar damuwanka ka gama da addini ka yi kuskure kaka doki damuwanka ka gama da addinin musulunci malama muna batun hajji she muna batun anyan nake bin aje hajji Allah ya ce wa azin fin nas bil hajj annabi Ibrahim yi kiran mutane zuwa ga kasan hajji malama domin Allah da kin samu translate cikin phone ki yace ya atuka rijala sun zo maka kan kafafu wani sun yi mi wani su tafiya da su yi duba Sudan Egypt na kusa da Makka Egypt kamar wani wata 80 minutes suka bi ruwa Allah ya ce ya tun time now wai ya tuka rijala wai su sun amsa maka kirana su zo filin hajji rijala sun yi tafiya kan kafansu babanin ba su yi tafiya ba abin Sudan abin nara shiga ba ya tuka rijala wai su sun yi tafiya kan kafa su zo malama na biyu wa ala kulli damir kuma wai sun hau kan kowane rakumi ko da ramin rakumi da bai da lafiya shine yanzu mun ce play land cruiser moto kowane hau komi an hawaye mi a zo filin Makka malama na biyu kenan bai kare bu an zo kan kafafuwa an zo kan abin hawa play ni shi ne amma wanga rija a wala kulli dhamir ga kowane rakumi kenan shi ya ce we ya atina min kulli nan da ke nema ya atina min kulli fajjin amik sun zo maka kowane hanya ta kowane lungun duniya malama da min tafsir wai amik wai lungun duniya duka kowane bongo sun bi su shigo malama ba malami cikin duniya wanda ke da hankalin da yayi karatu zai zaune in encourage mutane a saba ma shugaba la shugaban Ghana da aka bashi iko yayi hajji ya kamata ya mishi biyayya la shugaban Saudiyan da yayi shirya ya doki mutane 3000 ya doki mutane 3 million filin arafa ya doki mutane 2 million mina she ka bi ka je ka bara yi 30 million a jana mutuwa ba malami da zai ce a yaka a'a malama malam razak bai taba ce wani ya bi ya je ba mutu a'a ba ce haka ba wanda ya bi wani anyan da ba anyan da aka shirya ba yayi laifi yayi kuskure domin rashin bin shugabanni atiyu Allah wa atiyu rasulul amri minkum mu bi Allah mu bi annabi mu bi leaders yasa me shi yayi kuskure rashin bin shugaban gari na sarin haji malama mun ji wannan malama abin da malam razak ya fade zama tashin hankali ma mutane ya zama tashin hankali ma mutane bai yankai alazai malama muna da abin da muke ce ma hukum malama kuna ce cikin what is the ruling of his hajj malama ayya na ce ayi kuskure ko malama abin da haji board suka fadi duka na malama ina son put on record kan programun ki ni malam razak yanzu aka ina rike da visa ana irin da ke zuwa nan amma ina gidan su je su zo in je umra insha Allah don za ni na gira saboda wani ababe umra ni za ni amma malama ina son put on record kan programun ki malam razak ban yadda dokin ma'anan bi wannan anya don ba ta yi wannan wahala
ban taba yadda in doki baba nan biya mai bi wannan don bai yi wannan wahala na fi so in doki baba nan ke haji board airport bus hotel ti madina ziyara makka mina na so yi ni ban bin da baba na wuri don ni gari nan na gani abin na san shi na biya malamin na zuwa amma magana na shine ni ban amma magana na shine wanda ni na ce ban yi amma wanda ya bi har ya kai she yayi arafa da muka fadi yayi arafa yayi mina yayi muzdalifa yayi jifa yayi aski yayi tawafil ifada bai sa tularin ba bai taba matan shi ba bai sata bai karuwanci ba yayi rukunin da wajibin duka. What is the ruling of his hajj? Malama wallahi hajji shi karbebben hajiyoyi hajjin ku karbebben ban ce ku bi ba amma dai sun kai wurin wallahi hajji su karbebben kuma irin wanga abu dadin shi ne wanda ke gadama shakawo malumma ba mu ce debate a zo a wasa ilimi a nuna ba malami duniyan ga kowai jama'a malam ina ga lokacin mu ya suna da haji suna da haji hajji su an karbi kuma su bari su da bongo ne duka haji ne to an ce da lokacin mu ya kure sani ban naka wanda kilo 1 minute na kotu nan ba malai sanar ban shi so she mu wuce ya shikenan to ina gani jama'a sakonnin ku dai da dama gaskiya mu samu mun karanta ba kuma lokaci ya kure ku ya kure ku ya fi ina ga nan za mu zo da karshe shirin mun gode ma malam sosai da wanga ilimin da aka bamu ina ga kowa yau ka samu bisa aka ce ka wuce san ka san me ka je da ka ce kai technical team mu kuma mun gode da ni Dominic Mako da sauran jama'a duka mun gode nan da mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mahajjatan mu Allah ya karba assalamu alaikum